¿Qué tal, morros y murras? Bienvenidos al capítulo número 6 de Deadly Premonition. Como recordaremos, el capítulo de ayer nos quedamos aquí ya casi llegando para continuar la historia. Tenemos que ir al forense, creo era esto. No me acuerdo qué era. A ver, vamos a llegar y ya sabremos qué cosa es, ¿no? Estamos. Ahí, excelente. That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. El compa es chido, me cae bien el sheriff, pero es bien amargado. ¿Se dan cuenta cómo soy el único que es impermeable? Yo creo hasta eso me lo dieron porque piensan que soy una niña de ciudad. No me vayan a coger con el aguacero. Hello, Sheriff. Fiona Freckles. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Freckles es pecas en I inglés. think Dr. Johnson is Sí, in the no estoy computer mal. room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a Señora agente del computer. FBI. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Fiona Pecas. Oh, puedo observar, puedo hablar con todos y también los puedo observar. Con esas pecas en la nariz parece una colegiala. ¿Será buena enfermera? Vamos a hablar con ella. El Dr. Johnson debería estar en la sala de informática. Estoy buscando al Dr. Johnson. Muchas gracias. A ver, mami Ricky Semily. A observar. Es muy guapa. Estaría mejor con algo más moderno que con ese triste uniforme. ¿No crees, Zack? Sí. Estoy contigo, compadre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ok. Chequen a la güera. Que así como que está cuidando. ¿Qué traza contigo? Hasta pareces narco. Vamos a hablar con el compa gruñón que me cae bien. George, vamos a observarlo. Es un tío serio, aunque le gusta presumir y competir. Quizás sea lo que le hace falta. A ver, hablar. Vamos a la sala de informática. Tenemos que ver a Usha. ¿Abrir? No. No quiero ir a la sala de informática aún. Quiero
Quiero ver a las mamirrequis. Hola señora, ¿cómo está? No hay sospechosos, vámonos acá. No creo que... No la quería ver porque sospechara de ella, ¿eh? Aunque podría ser bueno para el caso. Tú no lo puedes saber, York. Además yo estoy en control aquí de todo, así que... Vamos a ver. No debería intentar entrar aquí. Pero quiero ver a la otra enfermerita. Bueno, vamos a ver qué es esto azul. Ah, para guardar, no, sí, es muy importante guardar. ¿Quieres guardar? Sí. Muchas gracias. Vamos, hola señora, ¿cómo está? ¿Se dan cuenta que aquí casi no hay viejitas? Solo la del hotel. Pero viejitos sí hay. ¡Ah, oh, miren! Es el viejito del cinema. Sin reacción con el caso. Sin relación con el caso. Sospechoso. Vamos a ver la tele. Zack. Una tele no nos sirve de mucho ahora mismo. Nos echa nuestros dibujos... No echa nuestros dibujos preferidos. Comprobar el tiempo. Buen tiempo por la mañana y nublado por la tarde. Al menos no llueve. ¡No llueve! ¿Cómo no? ¿Y cómo? Y yo me vine lloviendo. Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir buscando. A ver. No, bueno, no buscando. Explorando. Uy, vaya que es grande el hospital, ¿eh? Sobre todo con las puertas pintadas. Hola, señora, ¿cómo le va? Sin relación con el caso. Sospechoso. El York piensa que todos los que no tienen relación con el caso son sospechosos. Ah, esto no está pintado, pensé que sí estaba pintado. Bueno, vamos a salir a otro pasillo. Estos edificios gigantescos. Bueno, me gustan. Así pierdes el tiempo explorándolos. Ah, y encontrando medallas. ¿Qué es esto? Floor B1, medical... Ah, no alcanzo. Bueno, sí alcanzo, pero no. A ver, vamos a ver. Puerta pintada. Creo que sí tenía que bajar. No me digas eso. Baño de hombres. No tengo nada que entrar al baño. ¿Qué es esto? Observar. Está cerrado, necesito una llave. Ah, ok. Bueno, aquí voy a venir después, entonces me imagino. Así que vámonos de regreso. Ya que exploramos aquí todo. Bueno, vamos a meternos al baño. Ingreso. Lo siento, morros y morras. Es mi instinto RPGesco. ¿Le crecerá la barba a este compa? ¿Al York? No hay sospechosos. ¿Sospechosini? No. No hay sospechosinis en el baño. Bueno, ya déjate de payasadas, York, y vamos a seguir con la historia. Y no era por acá, era por acá. El hospital super gigante. No era aquí. Sí, en relación con el caso. En la puerta dice sala de informática, muy modero para un hospital de pueblo. Pensaba que solo tendría un viejo ordenador de sobremesa.
We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? ¿Tú qué dices, Chavo? Digo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué apuestas a que lo resuelvo? Rey pasa la torre delante del alfil. Caballo se come al peón hacia la dama. Rey pasa la torre delante del perfil. Del perfil del alfil. Es este. Este. Y tú. No, caballo se come el peón hacia la... No, ya la cagué. Sí, ya la regué. Ahora vamos de nuevo. Ay, no, pero no te salgas todo. Zach, something is still missing. We need more clues. No necesitamos nada. Lo que pasa es que la cagué. Rey pasa la torre delante del alfil. Caballo se come al peón hacia la dama. Jaque mate, pues obvio, chavo. Su sonrisa. The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Tarjeta del sótano. ¿Y saben qué significa eso, morros y morras? Que vamos... Oye, no, me hablas... A ver, me dice algo diferente. Está en el sótano, ¿no es así? Pues vayamos a verle... Ok. No dices nada interesante. ¿Y tú, compadre? Necesitamos los resultados de la autopsia de Ana. Y dice que Usha está en el sótano, ¿no? Sí. Síganme los buenos. Y nosotros ya sabemos dónde está el sótano, ¿verdad? Morros y morras. Morros y morras. Porque justamente de allá venimos. ¿Dónde estaban las jodidas escaleras? ¿Por qué será que siempre me pierdo? Aquí está. Bingo. Ha sido más rifado, York. Oh, ¿qué es eso? Ah, esto es para guardar. Ah, genial. Comprar. Nada, ni hambre tengo. Pero vamos a guardar, eso sí que sí. Estanterías para cadáveres. Yo no las abriría a menos que fuera imprescindible. ¿Esto también? Ajá.
Bueno, esto está cerrado. ¿Cómo entra aventando la puerta? Por lo menos es más rápido, sí. Usher, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? This is Agent Morgan from the FBI. Tengo un chocolatito. Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. La güera. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. La herida de la barriga. Which means... She was cut up while she was still alive. Yes, abrieron a como sharp un knife was guajolote. used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that, or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. He watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. A case in Seattle in 1985 was much like... Usher, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed?
Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Oh, esto se pone bien interesante. Vamos a examinar a la mamirriquis esta. A ver, mirar con observar. Ya. A ver, observo la cara. A ver, la cara primero. Hay restos de líquido. Hay restos de líquido evaporado alrededor de los ojos. Debe de haber llorado antes de morir. Ok. Las chiches. Un pelo rubio precioso, deslumbrante, incluso muerta. A ver, las manos. Aquí está. A juzgar por las huellas, tenía algo en la mano y se lo quitaron unas 6 horas después de muerta. El objeto era circular, con un signo de la paz en relieve, como de hippie. A ver, ¿qué más? A ver, ahí está. Lleva uñas postizas perfectas. Ok, las rodillas. El cuerpo de Ana está en la mesa. ¡No me digas! Los pies. No, los pies no los puedo examinar. ¿Hay algo que me falta? Aquí. Le han arrancado la lengua. Mira el borde del muñón. Ahí está. Ya me faltaba solo la lengua. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? Sí, es el asesino que estaba buscando desde antes. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something.
There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Oh, qué buen giro dio la historia, ¿eh? Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? My first victory in the Grandmaster ranking. Oh, qué buen giro en la historia, ¿eh? Un asesino que él ha estado persiguiendo durante... Uf, y ahora está en este pueblito abandonado. ¿Y qué carajos le pasó a la puerta? ¿Mm? Zach, they're here. Sí, los zombicillos esos están en el hospital. Fíjate qué loco. Bueno, vamos a guardar, morros y morras, porque esto se puso genial, ¿eh? Se puso genial de veras. Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí por este capítulo. Espero que les haya gustado. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, sin más por el momento me despido. Nos vemos el día de mañana con otro capítulo de Deadly Premonition. Adiós.